Il y a de la tension, il n'y a pas de tension. C'est parce que ce qui arrive, quand tu coaches, tu peux pas chuchoter. Parce que le monde t'entend pas à 50 pieds. Tu sais, fait que je suis pas maudit, mais j'ai une passion de coacher. Fait que je veux être sûr que tout le monde m'entend. Mais non, je trouvais pas qu'il y avait de la tension. On a essayé de faire du progrès aujourd'hui. Est-ce que tu as pu accomplir ce que tu cherchais à accomplir avec eux autres ce matin? Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le message quand même lancé par le DG de procéder au rappel de Jacob Fowler? Mais je te dis pas que c'est un message du DG. Là, c'est des décisions qu'on prend comme une organisation. C'est pas Kent qui arrive puis qui fait tout ça. Là, c'est une organisation, une décision d'organisation. Puis on a beaucoup de bons jeunes joueurs là, en bas. Puis dans une couple de semaines, on a rappelé Adam Engstrom. On voulait, je trouvais qu'il méritait. On voulait savoir qu'est-ce qu'il avait l'air, aussi sa progression et tout. Fait que, tu sais, c'est une cédule assez chargée. Puis, on le savait à un point qu'on voulait voir Fowler, voir où c'est qu'il était dans son développement et tout, tu sais. Fait que, il vient sur le voyage, on va voir s'il va jouer. Mais c'est pas... moi, je vois pas ça comme on envoie un message. C'est qu'on est une organisation qui a beaucoup de bons jeunes joueurs, puis on essaie de voir où c'est qu'ils sont. Puis nous autres, on continue dans notre processus de bâtir une équipe de championnat. Ça fait partie d'une étape ici, tu sais. C'est un peu de ça. Dans le contexte où tes deux premiers gardiens ont hein, ça on te prête. Dans le contexte où tes deux premiers gardiens ont un peu de difficulté, il y a partisans qui le voient un peu comme un sauveur. Toi, non, comme coach, tout. mais comment tu fais pour... Non, écoute, tu sais, faut... On joue pas assez constant en avant de nos gardiens présentement. T'sais, on a des bons moments, mais de constance de match par match, puis constance durant le match, que faut aller chercher ça pour nos goalers. Ça, c'est sûr, mais non, Fowler, il n'arrive pas comme un sauveur. Là. Notre game collective en avant de nos gardiens devrait nous mettre dans des bien meilleure situation que récemment. On le fait passer constamment. Des fois, c'est 3-4 minutes. Des fois, c'est 35 secondes. Puis c'est une ligne fine à gagner puis perdre dans ce ligue-là. Comment Sam et Jacob doivent prendre l'arrivée de Fowler alors qu'ils sont pas blessés? De contrôler de qu'est-ce qu'ils sont capables de contrôler. C'est de stacker leur journée, se préparer pour leur prochain départ. Qu'est-ce que Jacob a gagné dans ce séjour? Surtout si, Pardon? Qu'est-ce que Jacob a gagné avec l'expérience? Surtout s'il ne joue pas, tu as l'air de dire. Juste l'expérience, de voir la rapidité de la game, même juste les pratiques avec les shots de la Ligue nationale. Tu peux pas acheter l'expérience. Mais là, on s'entend. Malgré tout le bénéfice dont peut avoir Fowler pour justement l'expérience, le développement, il ne serait pas ici si ça allait bien pour vos deux autres gardiens. C'est quand même pas, je veux dire, c'est pas... L'organisation n'a pas sorti de son chapeau que c'est un moment de développement dont il y avait besoin de Fowler. Écoute, tu regardes la cédule cette année, là, nos gardiens, ils pourraient être extraordinaires. Puis je suis sûr qu'il y aurait des poches dans la cédule de donner un départ à Fowler pour voir où c'est qui dans son développement. T'sais. Puis là, ça arrive à un moment où OK, peut-être que tu regardes ça comme tu penses que nos gardiens ont de la misère, mais moi, je pense en général, c'est un petit peu plus aussi le manque de constance qu'on a en avant de nos goalers. Mais Fowler n'arrive pas ici comme un sauveur. Là. Lui, il vient ici pour... s'il joue, il va mettre son meilleur pied d'avant, puis on va voir où c'est qui est dans son développement. Ce manque de constance-là, Martin, qu'est-ce qui doit être corrigé devant tes gardiens, justement, pour que ça revienne even? Mais je te dirais, c'est un peu de tout. C'est le côté mental, le côté physique, c'est l'engagement, c'est de faire ta job quand c'est ton tour à faire la job, en dedans de nos concepts. Fait que je te dis pas que c'est une chose, mais on voit notre recette, mais pas assez constant présentement. On parle de la défensive. Offensivement, il y a peut-être depuis une quinzaine de matchs une difficulté à 5 contre 5 à marquer des buts comme vous le faisiez en début de saison. Ça, c'est relié à quoi? C'est probablement pas une chose aussi, mais qu'est-ce que vous pouvez changer pour que ça revienne un peu comme c'était en début d'année? Mais je pense un petit peu... tu sais, quand tu cours après un match, c'est plus difficile. Les autres équipes, ils prennent moins de risques. C'est un petit peu de ça. Comment on manque de constance défensivement fait que tu vas jouer moins que la rondelle.
C'est un peu de tout, mais tu sais, comme... si tu regardes tu sais, comme les chances de marquer, on les a encore, les chances de marquer. Tu sais, des fois, c'est la finition un petit peu aussi. Jake Evans ne jouera pas le prochain match. Le Canadien, j'entends en parler tantôt comme quoi il va être absent. Le rappel d'Owen Beck, oui, tu avais besoin d'un joueur de centre, mais avais-tu surtout besoin d'un gars qui est fiable défensivement à ce moment-ci? Mais tu as toujours besoin de joueurs qui sont fiables défensivement. Puis c'est une opportunité pour lui pour continuer à voir aussi qui est. Marty, the announcement to call Fowler came pretty quick after last night's game. I imagine this is something you and Kent and Jeff have been talking about. Yeah, I mean, it's something that we've been talking about, and obviously with us going on the road this morning, you kind of have to get things moving. To say you don't know when he's going to play, but bringing him up here and not playing him, how is that beneficial to leaving him down there to play with Laval? Experience, being around the group. Marty, when you're chasing the game, it's not as easy as the fact that you're chasing the game, not linked to the fact that you're not getting key saves when you need them. I mean, it seems like it's happened a few times where you start the game, you get 4 or 5 chances, you don't score, and then they get one, and it's in your net, and then you're chasing the game. So is it not all linked somewhat to that? Yeah, I mean, it'd be nice, like I said last night, like I feel like we give a lot of goals early in periods, you know, and I wouldn't say it's all on the goalies, but, you know, I think everybody's got to be better, you know, but our collective game in front of our goalies should be in a better place to help them out. I understand you're not confirming that Fowler's going to play, but if he does play, is it not a move out of desperation? I don't think we'll ever do anything in desperation. You know, somebody who's desperate, it's because he's not calculating, doesn't have a plan. Last night, Nick mentioned on more than one occasion that a team that was young to start the season because of the injuries just got younger, and that's sort of... Sorry, can you repeat that? Nick, your captain, said last night a couple of times that because of the injuries, a very young team became younger over the course of the season. You're younger now than you were at the start of the season, and then today, you're even younger in some ways. I mean, it's just like when you say you want to see what you have in Laval, I can understand that, but it's just under the circumstances, it just seems like an odd time to want to see what your youth looks like when you're already so youthful. Well, because you got a very young team already. You got a lot of rookies in the lineup. Like it just seems like, does that jive with you? No, it doesn't. I mean, were we the youngest team to start the season? You were, yeah. Okay. I think we went 10-3-2. Yeah. Was our youth a concern then? No, but so why is it now? Well, I don't know. Ask Nick. Nick mentioned it himself last night twice. Okay. I mean, it's 5 minutes after a game. Probably emotional and involved. I don't think Nick. If you ask Nick the question today, and you can ask him, you know, and sometimes that's just the answers that come out. But for me, like, you have two choices: make progress or make excuses, and you can't do both. Marty, I'm going to choose progress. You consider that an excuse to talk about youth? I will never use our youth as an excuse. Never. I'm not. Starting the season, I don't imagine calling Fowler up with something in the plans. I don't know how well you've gotten known through training camps and that, but what makes you think he's ready at this point to come up, and if you do put him in the net, I think his body of work down there, you know, I think his throughout his young career, you know, he's always played in big stages, and he's done really well this year. Excuse-moi. Tu peux finir. Non, c'est correct. Est-ce que ça fait longtemps que vous pensez à le rappeler? Mais c'est toujours quand il est parti après le camp, on savait qu'il y avait des grosses chances qu'il y aurait des matchs cette année. Juste tu regardes la cédule puis tout, puis fait que c'est pas mal ça. Donc le plan n'était pas nécessairement de le laisser grandir tranquillement à Laval. Le plan n'était pas nécessairement au début de l'année de le laisser grandir tranquillement à Laval. Tu sais, vous aviez Kakkonen, qui est comme une option de vétéran que tu peux caler comme backup, qui a déjà de l'expérience de la Ligue nationale. Fait que le plan a changé ou tu étais pas mal sûr qu'elle allait se pointer à Montréal éventuellement? Non, je pense pas que le plan a changé. J'aurais été très surpris cette année qu'il ne jouerait pas une game nationale. Mis à part les chiffres, qu'est-ce que tu as appris sur lui, puis son début de saison, puis sa façon de se comporter? C'est un gars qui a beaucoup de confiance. Tu sais, puis je pense que ça paraît. You say you're not sure when he's going to play, but with the 3 games coming up, is it safe to expect he would probably play in one of them? I mean, he's going to be on the trip, so, you know, we're going to have the options and we're going to talk about it. Merci, Martin. Merci.
C'est sûr qu'avant les road trips, on rappelle les gars normalement pour être sûr que s'il y a des blessés ou quelque chose qui arrive avant un match, qu'on est préparé. Je pense que c'est plus que ça que rien d'autre. Je pense que comme joueur, notre focus, c'est sur le match. Mike, as-tu quand même le sentiment qu'amener des joueurs supplémentaires autour de l'équipe à l'heure actuelle, on veut créer une compétition plus forte au moment où on se parle? Est-ce que tu as ce sentiment-là? Je pense que toutes ces affaires-là sont hors de notre contrôle. Je pense que comme joueur, tu dois être sûr que tu apportes ta meilleure game à chaque match que tu as, puis ça devrait être ça que tu gardes ton focus dessus. Martin te parle de compétition plus forte à l'interne, mais quand on rappelle un troisième gardien, les deux autres gardiens sont toujours en santé, est-ce que c'est également un signal comme quoi l'équipe défensivement doit mieux jouer devant le gardien, peu importe ça va être qui le gardien? On sait qu'on doit être meilleur. Aujourd'hui, c'est ça. On a attaqué nos faiblesses comme dans notre game, puis on va continuer à faire ça pour être préparé pour Pittsburgh. Martin a parlé dans les derniers 24 heures aussi des buts accordés en début de période. Est-ce que c'est un peu justement un head-scratcher, là, ça, quand ça arrive à répétition? Qu'est-ce qui vous enseigne peut-être pour essayer de chasser ça de votre jeu? Je pense que c'est frustrant. C'est pas facile de faire ça au début du match, au début de la période. Ça fait en sorte que l'énergie pour toute cette période est difficile à avoir. Donc, c'est une autre faiblesse qu'on doit arranger. Comment t'expliques quand la chaîne semble débarquer, elle débarque pour vrai? Il y a eu plusieurs défaites difficiles au Centre Bell. On dirait que vous avez de la misère à freiner quand ça déboule. Vois-tu une explication à ça? Non, je pense qu'on si on l'avait, on pourrait le changer plus vite qu'on aimerait. L'année passée, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on faisait vraiment bien. Que même quand les choses n'allaient pas bien, on gardait notre intensité, puis on trouvait des façons à revenir dans le match, puis on a plus de difficultés à faire ça cette année. C'est sûr que c'est pas une place idéale à être dans un match, mais on doit trouver des façons pour avoir des réponses aussi. Corrige-moi si je me trompe, mais même à l'entraînement ce matin, ça avait l'air difficile pour vous autres d'exécuter. Puis d'être tout le monde sur la même page. J'imagine que des fois, c'est moins facile mentalement d'arriver après un match comme hier puis de travailler des choses concrètes. Est-ce que je me trompe en disant que c'était peut-être plus difficile même d'exécuter aujourd'hui? Oui, bien, c'est pas le fun de savoir que tu as des faiblesses puis vraiment les attaquer. C'est pas quelque chose qui est facile avec ta confiance puis toutes ces affaires-là. Mais c'est vraiment ce que tu dois faire si tu veux que les choses changent. Merci, Mike. How talented they are, and do what we can do to help them. We always hear that a player cannot be called up too late, but can be called up too early from the AHL. Just with Jacob in his first year, especially a goalie, what do you know about him that gives you confidence that he could be ready? Well, he's very mature. I'm sure, like anyone, there's going to be some learning experiences along the road, but he's had success every level he's played at, and obviously it's going to be tested again. But like anybody, we'll do what we can do to help him. And, certainly a very talented kid that deserves to be here, and when he gets his opportunity, I'd be lying if I say when I know that is. But if he's in the net tomorrow, we'll do what we can do to help him, and at some point, obviously, he's going to get in there. You know this market very well. He's like seen as the goalie of the future for this team. He pops up a little bit as a savior. Just what can you say about the pressure that he might face, and how can you help him handle it? The one thing I'll say to that is, for fans, understand how good Carey Price was, how awesome, how many great years he had, and then understand how tough it was at the start for him. So it's a tough market to play in. It's a tough position. It doesn't just happen overnight. But certainly Jacob's got a lot of talent, and the work ethic is there. It might happen right away. It might not. Patience is important for young players, and
that's something that we'll make sure he's aware of as well. From a fan perspective on social media today, it's perceived a little bit as a panic move. How do you make sure it doesn't creep in, or you push that noise away? I mean, I just don't really have time to read that stuff. I mean, I guess what's important is how we feel in here, and it's. I guess I was wrong. I would have thought they were excited, but I guess for us as a group, it's just one of those things where you're used to it at this point. You deal with what you have, and the guys that are dressed for the game, you get ready and you prepare and you go out there and try to win a hockey game. If it's not panic, would you say that at least the management tries to create more competition around the team now? I mean, there's always that. There's always competition, and as players, we know that. I mean, there's no real such thing as security. So I mean, obviously, mentally, you understand it's going to be challenging for a lot of guys. And, as teammates, you try to do what you can do to help. But as far as getting ready to play a game, I think we're all professionals and we know how to handle that. Thanks, With the experience. Loose in the D zone, and I think that's what's costing us. I think if each guy takes more responsibility and playing better in the defensive zone and taking their guy, I think we're going to have less issues. We've been in this market for a while now. Jacob shows up this morning. Yeah. His perception that he could be he's the goalie of the future, first crack in the league, a bit of a savior. Just what's your message to the fans that feel? How can you help him handle this pressure? Yeah, it's obviously we're going to welcome him with open arms. Obviously he's been playing really well in Laval. We're going to treat it like any call-up, really. A guy's going to come in here and we're going to support him the best we can. Obviously, young goalie, young player, and like I said, support him. But at the end of the day, I think we just need to play better as a group. No matter who's in net for our goaltenders, and it starts with us for sure. Josh, you said a couple of weeks ago about the team needing to have more pushback. I think it was after the game against LA. Do you feel like this team is playing with enough pushback? I mean, at times. I mean, we've played some good hockey. We've had some bad breakdowns that resulted in goals that have cost us some games, and sometimes back-to-back goals that try to get us out of the game. But like I said earlier, I think we need to clean up our defensive game, and it's us on the players to take responsibility in that area. And I feel like sometimes those breakdowns are on us as forwards, and not finding our guy or being too loose and not being hard enough on those guys, and it results in the back of our net quickly. And sometimes it snowballs more than we want it to, but I think we need to figure out as a group, as a team, and it starts with the individual for sure. But I mean specifically, like when it gets to 3-4, like how do you, on the bench, how do you 3-4 goals? Yeah, when it gets to 3-4 goals, like how do you kind of curb that energy? I know it's a difficult question. I mean, I think you just got to take responsibility. Enough's enough, really, especially at home. It just can't happen in front of our fans, and that's really where you need the pushback and try to turn the page and try to get the momentum back on yourself. I think a lot of guys have played in the league long enough where you can read the game, know where it's going, and you kind of need that pushback, and it starts with us older guys. Is there a challenge to keep the frustration away from this room now? Yeah, I mean.
provide anything, I'm here to try and do that. So, it's kind of simple as that for me. Obviously I'm not coming in to, try and turn the ship around myself per se. I just want to do what I can to, maybe inject a little life if possible. What did you work on, especially while in Laval, your last few weeks? Just kind of learning to make physicality and pace the forefront of my game. I think everything stems off that for me. Then having a good forecheck and getting pucks back will lead to getting good chances and playing well. So I think just kind of starting off physical and hard early is important for me. I imagine you three guys all found out about the same time last night you're getting called up. Was it a group text, or how did you guys find out you were getting called up? Yeah, I think we each got our individual calls from Pascal or management or whoever it may be. So after that, team services or logistics got us all in a group chat and kind of mentioned that we all had to be here for 11 o'clock today for practice, and kind of made sure we knew everything going forward for the road trip and whatnot. So. I guess that would have been right after the game finished, pretty much, or pretty close. Yeah, it was around 5 minutes left in the third, 10 minutes left in the third, which I was kind of surprised about. Because I was watching the game and I looked down and my phone was ringing and wasn't expecting that, so I was kind of surprised. But what have you seen in Jacob? What have you seen in Jacob and his involvement as a player in the AHL this season? Yeah, I mean, he's been incredible for us. Been really solid. We're a confident team and he's back there. So I think he brings like a calming presence. I think his kind of his style of game is very relaxed. It's not overreactive and flying around. So very positional, and I think that kind of brings a sense of calmness to the team as well. There's been a lot of different guys called up from Laval, called up, sent down. Has that sort of created an internal competition down there with you guys? Yeah, I mean, everybody's teammates at the end of the day, but we're all fighting for whatever jobs might be available up here. So I think you're just kind of going in, and it's a quiet competition. Everybody's going in and trying to do what they can to improve themselves as much as they can every day. So and competing hard in practice. Because it all compounds, it all matters. So you just want to be ready for when there's an opportunity. It's quite impressive how the team has continued to play so well.